Zungumza mengi sana site hizi, lakini kama unahitaji kutengeneza pesa ukiwa umelala, ukiwa umesimama, ukiwa uko barabarani, ukiwa unasafiri, ukiwa unacheza, ukiwa mahali popote pale bila kupoteza muda, bila kupoteza nguvu, bila kupoteza muda wako, basi hii ndio site pekee ambayo unaweza ukajitengenezea pesa bila kupoteza muda wako wa kufanya mambo yako mengine. Hii utaifanya kwa muda wako wa ziada tu na haichukui muda mrefu. Basi site hii ya leo ni site ambayo ni legit na ni site ambayo inalipa. Okay, kwa hiyo moja kwa moja nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kutengeneza free account, na watu waelewe kitu kimoja kwamba site hizi, kuna site ambazo kutengeneza account ya registration fees inahitajika, lakini pia vile vile registration fees haihitajiki. Kwa hiyo itategemea na account gani ambayo unafungua. Kwa tazama video hii mwanzo hadi mwisho na unisikilize kwa makini na utazame kile ambacho nakifanya, jinsi ya kuweza kutengeneza free account bila kulipa chochote. Okay, kwa hiyo moja kwa moja ukishaingia, link nitakuwekea kwenye description, utaikopi link hiyo ili uweze kwenda nayo, sawa? Okay, kwa hiyo hapa nataka nikakuonyesha jinsi ya kuweza kuregister. Ukishaingia sehemu hii, utaklik sehemu hii iliyoandikwa register now. Kwa hiyo earn money by completing simple task online, everyone can join, it's free. Okay, absolutely free. Kwa hiyo utaklik sehemu hiyo iliyoandikwa join now. Let's see. And this one is worldwide, everyone in every country can join this. Okay, let me show you how to register the free account and start earning money for free. So what you need to fill here, you need to fill your you need to fill your full name here, username here, then password here. Okay, then utahitajika kuweka tarehe yako ya kuzaliwa hapa. Okay, date of birth, mwezi, year, your email, confirm email address, confirm password, image verification. Then utafanya image verification, utaandika herufi hizo hapa, then utapiga tiki sehemu hii. After that click register. Okay, mpaka hapo utakuwa umemaliza. Then here you can enter your payment account. Payment account, kama unatumia Paia utaweka hapa, kama unatumia Bitcoin utaweka hapa, kama Netela utaweka hapa, kama Skrill, kama AirTM, kama Litecoin, kama Dashcoin, kama 4cent Pay utaweka hapa. Kwa hiyo utachagua mwenyewe unayohitaji ni ipi. Okay, so sasa ngoja nikuonyeshe namna ya kuweza kuregister. Okay, kwa ukishamaliza sehemu hiyo utakuwa umemaliza kuregister na utaweza kufanya. Okay, kama unavyoona mpaka hapo tayari nakuwa nimeshaweza kufungua akaunti yangu. Kwa hiyo moja kwa moja sasa naweza nikaingia. Kiangalia hapa welcome to you hapo. We would like to welcome you as a new member of GPTPLANET.com, a way of earning to the internet. Okay, kwa hiyo sasa nachotakiwa hapa kufanya ni kulogin. Kwa hiyo nita click sehemu hii ya login. Let's see and wait. Okay, as you see here, sasa nachotakiwa kufanya hapa ni kuweza kulog in. Okay, my username here, okay, I'll put my password. Baada ya kuweka password yako, basi uta repeat hizi herufi hapo. This is F, this A, this P, this Y, this O, then click login. Okay, just wait and see. Security registration check. Let's see what is it.
your account security is important to us. You will have to set your own question and answer once. Please keep your security question and answer safe. Please answer a good question you know the answer to. Kwa hiyo hapa utahitajika kuweka swali lako moja ambalo hautalisahau na utaweka jibu lako pia vile vile. Okay. Kwa utaweka swali lako lolote ambalo wewe unalipenda kuliweka na ambalo kwa ukishaweka swali lako na ukiweka jibu uta click send ili uweze kulogin. Okay, kama jinsi unavyoona hapo sasa tayari nakuwa nimesha login kwenye akaunti yangu. Okay, sasa nataka nikakuonyeshe jinsi ya kuweza kupata pesa kwenye akaunti hii, au ni taski gani ambazo zinahitajika uweze kufanya ili uweze kupata pesa. Okay, earning balance, start balance $0, purchase balance 0, pending 0, payment received 0. Okay. So upgrade account, no. Rent referral, no. Add fund. You have viewed for advertisement yesterday. Sasa hapa unachotajika ni kuweza kuwatch advertisement ili uweze kupata pesa. Okay. Statistic, add fund, upgrade, withdraw banner, setting, personal forum, advertisement panel, advertiser panel, my fixed, PTC ads, point contest, referral, direct referral, rented, rent referral, by referral, log speech history, order history, featured. Okay, sasa hapo unachohitajika kufanya ni kuweza kuwatch ad. Okay, add credit. So we are going to view ads, view ad. Okay, kwa kuweza kuangalia matangazo basi utakuja sehemu hii. Okay, like this. Sehemu hii inafahamika kama GPT grid. Click to win up to $1. Kwa uta click box yoyote kati ya hizi. Kwa box utakayo click basi utapata value yake, kama ina value ngapi utapata. Kwa unaweza uka click popote pale ili uweze kujua value yake ni ngapi. Kwa nime click hapo niweze kujua nimepata kiasi gani. Kama ni 0 utaonyeshwa hapo, kama ni 1, kama ni ngapi utaiona hapo. Just wait. Okay. Access then security website firewall. Your click has been validated but you were not a winner at this time. Kwa hiyo click imekuwa validated lakini sijawa winner kwa muda huu. Okay. So hili ni tangazo lilokuwepo kwenye ile box. Kwa tuna return back. Okay, tuna try tena box nyingine. Unaweza ukatry hata mara 5 mara ngapi. Okay. Just wait. You were not a winner this time, so sijashinda tena, kwa hiyo tuachane nayo kuweza kujaribu kingine. Okay. Kwa hiyo unachohitajika sasa kufanya uta click sehemu hii hapa. Click hapa sehemu iliyoandikwa earn more. Uta click sehemu hii. Ukisha click sehemu hii basi utachagua grid. GPT grid tuishaangalia, OneAd, medium path, sky arts, offer wall, CPX research. Kwa hiyo hebu tujaribu OneAd, then tutaview ad. Okay.
1 hadi hapa sina offer kama jinsi unavyoona. Your offer ending in August none, your total offer ending none, your complete offer 0. Kwa hiyo hapa unaweza complete offer yoyote ambayo ipo sehemu hii. Reward provided after create an account and collect 2 hiyo games. Kwa hiyo hapa utahitajika kwanza kudownload hizi game kama ni VPN, CyberGhost, Wi-Fi proxy. Kwa iPhone utaangalia na device yako kama inafanya kazi, utadownload hiyo. Baada ya kudownload utafanya task uliopewa. Kama umeambiwa install and open new user only phone tablet, utapata USDT 0.06 ukidownload hii application ya Alibaba. Harvest and Land utapata, hii ni kwa wanaotumia iPhone na iPad tu. Kwa wenye Android phone, kwa utaangalia offer zilizokuwepo hapa. Then utafanya task ambayo imeagizwa sehemu hiyo. Okay, kwa hapa tumemaliza. Tuangalie tena lingine. Skip ads, tuangalie skip ads. Okay, skip ads pia tutaangalia hapa. Kinachohitajika hapa ni kufanya nini? Kwa kama jinsi unavyoona hapa, offer hall kuna registration, daily offer, purchase free, sign up mobile, night new slide. Hapa ni $0.0075. Complete the slide show all the way to the end. The offer is repeatable. Okay, kwa hizi pia utatakiwa udownload. Okay, click. Sasa kuna sehemu hii ya kuclick. Kwa hiyo ukiclick utapata 0.001. Kwa hiyo hebu click here like this, just wait. Done. So if it's done, we'll go back. Kwa hiyo kinachohitajika kufanya ni kama jinsi unavyoona hapa. Okay, kwa click ile moja tayari, nita click tena sehemu hii ya pili, nita click tena. Kwa hiyo uta click hizo skip ads ambazo zipo hapo, kama ni 4 kama ni 5, ili uweze kukusanya pointi zako, uweze kusanya dola zako. Okay, kwa hiyo utasubiri, ukiclick unasubiri mpaka hapa paandikwe done. Baada ya kuandika done, basi unakuwa umemaliza, unarudi tena nyuma ili uweze kuchukua tena pointi zingine. Okay, kwa hiyo just wait and see how we are doing this, and this is worldwide, remember that, so everyone can join and everyone can make money here. Okay, so remaining one, just click again. It's 0.15 second, just second. Okay, easy hits for you. Okay, then wait until it's written done. So if you see done, you can turn back the main point. Okay, then you will get your money. So mpaka hapo kwenye 1 hadi tayari tunakuwa tumeshamaliza 1 hadi zinakuwa zimeisha. So sasa tunarudi tena nyuma tuweze kuangalia kitu kingine. Okay, kwa kitu kingine sasa tuangalie hapa kwenye view ads. Tuangalie view ads, tuweze kuview ads ili tuweze kupata point hizo. Kwa kama jinsi unavyoona hizi zote ni ads. Kwa kila ads hapa ina point yake. Ukiview basi unaweza ukajipatia pointi zako. Ukiangalia hii ya kwanza, more than 4 years online, kwa N 0.001, this 1 point. Kwa hiyo uta click hapa and here uta click hapa
then wait. Okay, kwa hiyo hapa unachohitajika kufanya ni hichi hapa. Utaangalia maelekezo yaliyoko hapa juu, utasoma maelekezo haya. Amekwambia click the upside down picture. Kwa hiyo uta click picha ambayo imeangalia kichwa chini. Kwa hiyo katika picha hizi utaangalia yenye iliyoangalia kichwa chini, then uta click picha hiyo ili uweze kupata point. Nadhani ni this one. Okay, wait. Okay, thanks for watching this done. Kwa ukishaona done, maanake tayari unakuwa ushapata point yako. Unarudi nyuma ili uweze kuangalia advertisement nyingine. Kwa hiyo kwenye hiyo tayari unakuwa umeshamaliza. Nasema you have viewed one advertisement as you see here. Kwa ukiview hapa wanakuwa wanakuonyesha hapa, utaangalia hapa wanakuwa wanakuonyesha hapa. So you have viewed one advertisement today, you have at least 3 more. Kwa hiyo bado 3, unahitajika uangalie 4. Then come here, Scarlet, click. Let's wait. Okay, procedure ni hiyo hiyo, click the upside down picture. Kwa picha iliyoangalia kichwa chini hapa ndio unachotakiwa ukitafute. Ukiangalia huyu juu, huyu juu, huyu juu, kwa ni this one. Shamaliza, tunarudi tena nyuma. Then you have viewed 2 advertisement. Kwa hiyo 2 tayari tumeshatazama, maana yake ni kwamba bado advertisement zingine kadhaa. Utaangalia tena hii advertisement 3 hizo nilizoweza kuangalia. Ukiangalia balance hapa utaona nimeshaingiza 0.0037 na minimum withdraw ni $1 tu. Kwa hiyo $1 unaweza ukaipata hata kwa siku moja ukiangalia matangazo haya. Okay, kwa hiyo kingine unachotakiwa sasa kufanya ni kuweza kuwa na referral. Kwa hiyo point nimepata point 3, convert point hizo. Kwa point 3 ambayo tayari hapo nina 0.0037 na nimeangalia advertisement 4 tu kwa siku ya leo. Okay, kwa hiyo sasa naweza nikachukua linki yangu nikuwekea linki ili na wewe uweze kujiunga. Okay, kwa hiyo ngoja nichukue linki ili niweze nikuwekea hapo kwenye description ya video hii na uweze kujiunga, tuweze kupata pesa kwa pamoja. Okay. Lakini pia nikukumbushe usahau kusubscribe kwenye channel yetu ili uweze kuwa kwanza kupata vitu legit kama hizi za kuweza kutengeneza na kuweza kutengeneza pesa kupitia njia ya mtandao. Okay, let's click.